Ang Riemann Sums ay isa sa mga methods in calculus wherein we can find the area under the curve using rectangles or geometric figures. Now, to calculate the area under the curve using Riemann Sums, may mga iba't ibang method tayo na pwede natin gamitin. Yung una, pwede natin gamitin si right to left method, which is basically overestimating the area under the curve using a geometric figure, and in this case, mga rectangles. So, mapapansin nyo, yung first method natin, nag-umpisa tayo dito sa point na to going to the left. Kaya siya tinatawag na right to left method. So from the rightmost side ng inyong rectangle, you move on to the left and then create your rectangle that you will compute later on para makuha nyo yung mga areas under the curve. So yan yung tinatawag na right to left method. At tinatawag siyang overestimating kasi mapapansin nyo, meron tayong mga area na nasa labas na nung ating curve. So, nag-overestimate tayo sa method na to. Now, yung pangalawang method naman is yung left to right method na kung saan, instead na magsa-start ka sa pinaka kanan, magsa-start ka naman dun sa pinaka kaliwa noong inyong interval. So, ito yung ating point. So, nag-start tayo sa point na to going to the right. So, kaya left to right method yung nangyayari dito sa ating estimation. At mapapansin nyo sa left to right method, meron tayong mga area under the curve na hindi naman ngayon na-cover. So, ibig sabihin, pag ginamit natin tong left to right method na to ng Riemann Sums, nag-underestimate tayo. Now, ang isa pang paraan para gamitin yung Riemann Sums na gumagamit din ng rectangles will be the midpoint method. Now, sa midpoint method, mag-uumpisa naman tayo sa gitna. Kaya nga, tinatawag siyang midpoint method. So, from the middle, gagawa ka ng rectangle na mag-cover or ka-capture noong point nyo sa gitna ng inyong interval. So, yan yung mga methods na gagamitin natin today para mag-compute yung area under the curve. Now, umpisahan natin sa function na f of x equal to x squared plus 1 na may interval na 0 to 4. Now, kailangan daw natin gamitin yung Riemann sum using L4, which means kailangan natin ng 4 na rectangles doon sa ating area. Tapos, kakailangan natin gamitin si left to right method. So, ito yung code na ginagamit para sabihin na left to right method yung gagamitin natin using 4 rectangles. So, ito yung aking illustration ng graph ng x squared plus 1, which is a parabola opening upward. Now, using left to right method, mag-uumpisa ako dito sa pinaka leftmost point ng aking graph. So, from left, I'm going to move to the right. Now, paano natin makukuha yung area? Ang area ng isang rectangle in geometry is basically measured by length times width. So in this case, yung length natin will be yung sukat natin ng vertical line. At yung vertical line natin, kung nag-start tayo dito sa x equal to 0, itong y value mo, yung inyong basically length ng inyong rectangle. So to find that, gamitin nyo yung formula or yung inyong function. So to find all the length of your rectangles, simply use your function and replace it with the value of x na nagtatouch doon sa inyong rectangle. So, yung una, meron tayong 0. Dito tayo nag-start sa leftmost. So, 0, using 0, 0 squared plus 1 will give us 1. So, that means this y value is equal to 1. So, ito yung ating length. So, 1 unit yung length ng ating first rectangle. Now, yung width naman ng ating first rectangle will be easy to see because 1 unit lang yung layo niya. So, yung width niya will be from 0 to 1. Therefore, yung width ng first rectangle natin is equal to 1. Now, ang area ng ating first rectangle is 1 times 1, which gives us 1. So, yun yung unang rectangle. Now, uulitin nyo siya ng 4 na beses para sa mga susunod na rectangles para ma-estimate nyo yung area under the curve ng x squared plus 1 from 0 to 4. So, nahati-hati ko na siya into 4 at luckily, meron tayong mga congruent or integer na gagamitin para mas madali natin makompute yung area. So, to find the length of the second rectangle, so nag-start ka dito sa 1, substitute mo siya sa function, so 1 squared plus 1 will give us 2, so itong point na to is equal to
2 para sa value ng y nyo. And then, yung width naman niya is 1 pa rin kasi hindi naman siya nagbago. So, from 1 to 2, 1 unit. So, you have 2 times 1, which gives you 2. Now, you do the same step over and over again hanggang matapos yung 4 na rectangles. So, meron tayong mga length na sa first rectangle is 1, second rectangle is 2, 5 yung pangatlo, at yung pang-apat natin dito is 10. Kaya meron ako ditong mga values na isi-simplify ko para makuha ko yung area under the curve. So, ang area ng first rectangle ko is 1 unit. Yung second rectangle ko is 2 units. Yung aking third rectangle will be 5 units. At yung aking fourth rectangles will be 10 units. Now, i-add nyo silang lahat para makuha nyo yung estimate mo. So, meron ka ngayong 18 units squared para sa area under the curve. Pero alam natin na nag-underestimate tayo kasi ginamit natin si left to right method. Now, using the same function, using the same interval, and using the same number of rectangles, gamitin naman natin yung right to left method. So, ano naman kaya magiging pagbabago sa estimated area under the curve kapag ginamit natin si right to left method? So, ito naman yung example ko para sa right to left method. So, sa function na to, x squared plus 1, meron akong graph. Ito yung graph ng aking function na x squared plus 1 na parehas dun sa graph ko nung una kong mga examples. Kailangan ko ng 4 na rectangles, but this time, I'm going to use the right-hand method or right-to-left method. So here, magsa-start ako ngayon sa gawing kanan, which is yung pinaka-rightmost nung first rectangle ko will be at 1. So, ang aking value niyan, pagka sinubstitute ko dun sa f of x, 1 squared plus 1 will give me 2. So, yung length ng aking first rectangle will be equal to 2. Kasi nag-start na ako ngayon sa 1 at hindi na dun sa 0. Now, yung width ko will be equal to 1 unit kasi 1 lang yung hinaba ng aking rectangle. So, meron ako ngayong width na equal to 1. Multiply ko silang dalawa. So, yung area ng first rectangle ko using this method is equal to 2. Now, uulitin ko yung mga process. This time, magsa-start naman ako sa x equal to 2. Kung 2 yung x ko, ang y ko will be equal to 5. So that means yung length ng aking second rectangle is 5 units. And then I'm going to move to the right. So 1 unit pa rin siya, hindi naman siya nagbago kasi parehas lang siya nung nauna. So 1 pa rin yung mga width. So mapapansin nyo na yung mga width natin ay hindi nag-iiba kapag gumagamit tayo ng Riemann sum. Ang nag-iiba lang is yung height ng ating rectangle. So yung second rectangle natin will have an area of 5. Now do sa third rectangle, I'm going to use 3 as my x, so therefore y is equal to 10. So 10 yung length ng aking third rectangle, giving me 1 unit for my width. Multiply them together will give me 10. And for the last rectangle, I'm gonna have 17 for my length. And then yung width, hindi pa rin siya nagbago, which is 1. Multiply it with 1 and you'll get 17. Now to find the area, just add them all up and you'll have equal to 34 square units. So, ang area ng ating function na x squared plus 1 gumagamit ng right to left method will give us 34 units, which is overestimating kasi mapapansin nyo, marami tayong sobra na pieces ng rectangle dito sa method na to. So, yan yung kaibahan ng right to left and left to right. So, 18 units yung ating left to right method, 34 units naman yung ating right and method. Now, paano naman kung midpoint yung gagamitin natin? So, sa midpoint naman, 4 na rectangles pa rin yung gagamitin natin. Kailangan lang natin i-organize yung mga sagot natin. So, kailangan natin mag-table. So, yung length natin maiiba na. So, this time, yung length natin magsisimula sa gitna. So, ang gitna ngayon ng 0 and 1 is 0.5. So, kung yung 0.5 ang gagamitin mo as a value of x, yung height nyo, which is yung value ng y nyo, will now be equal to 1.25. So, yung first length natin ngayon is 1.25 kasi in between siya ng 0 and 1. So, we have 1.25 for our length. Now, yung ating width naman, hindi naman siya nagbago. 1 unit pa rin siya. So, meron tayong area na 1.25 sa ating first rectangle. Now, sa second rectangle naman, ang height niya will be 3.25 kapag pinlagin natin si 1.5 dun sa value ng
x. So yung width niya will still be 1, which gives us 3.25. Yung gitna naman ng 2 and 3 is 2.5. Plug it into the value of your x. So 2.5 yung x, yung y nyo is 7.25. So yung length nyo is 7.25, pero yung width is still equal to 1. Hindi siya nagbabago. Consistently 1 yung width ng ating rectangle. Ang nagbabago lang is yung height ngayon ng ating rectangle, na ngayon na gumagamit tayo ng midpoint method, ang ating mga length decimal value na. So we have 13.25 doon sa last rectangle with a width of 1, which gives us 13.25. Now to find the area, just add them all up and you'll get 25 square units. Now, doon sa mga tatlong method na nagamit natin, ang pinakamalapit na estimated value ng ating area will be the midpoint method. At mapapansin nyo na konti lang yung mga lumagpas doon sa ating area pag gamit natin yung midpoint method. Now, hindi ko isinama tong trapezoid method doon sa aking mga naunang mga examples, pero yung trapezoid method ang pinaka-accurate na measurement ng area under the curve out of the three, or compared doon sa tatlo na binigay ko kanina. So, kung example, meron tayong function, yung parehas na function pa rin, x squared plus 1, using the trapezoid method na given by the formula 1/2 of length 1 plus length 2 times its width. So, ito yung illustration ng trapezoid method. So, ibig sabihin, dalawang points ngayon ang i-consider natin. So, yung point ng pinaka-kanan at yung point ng pinaka-kaliwa. So, kailangan natin hanapin yung height nung leftmost at height nung, or yung height nung isang end nung rectangle at yung kabilang end nung rectangle. So, para makuha yon, so kunin nyo yung value nito, which is 1, use it in the function, which is 1 squared plus 1. So, yung length or haba ng ating first side will be 2. At yung haba naman ng ating second side, which is, nag-start ka ng 0, 0 squared plus 1 is going to be 1. So, ang ating L1 will be 2, yung L2 will be 1. Then, plug it into the formula, yung first area ng inyong trapezoid will be equal to 1/2 times 2 plus 1 times 1, which gives you 3/2. Now, itong 3/2, ito pa lang yung unang rectangle nung ating function na x squared plus 1 from 0 to 4. So, paano natin uulitin siya sa tatlong rectangles? So, ito yung complete illustration ko ng paggamit ng trapezoid method sa pagkuha ng area under the curve. Using the same function, I'm going to have my function x squared plus 1. Nabigay ko na yung unang area ng trapezoid. Yan yung trapezoid natin. So, meron tayong 1/2 of yung first function, f of 0, plus yung f of 1, times 1, which is the width of your trapezoid, which gives you 1/2, 1 plus 2, or 3/2. So, yan yung una nating trapezoid. Yung pangalawang trapezoid naman natin, magkakaroon tayo ng point dito at 2. So, yung f of 2 nyo plus f of 1 naman ang kailangan nyong kunin. Now, pagka minultiply nyo siya using substitution, you'll have 1/2 of 2 plus 5 equal to 7/2. Now, yung pangatlong trapezoid, kailangan nyo yung value ng f of 3 and f of 2 this time. So, meron ka ngayong 1/2 times 5 plus 10 equal to 7/2. 5 plus 10 equal to 15/2. Yan yung pangatlong trapezoid. At yung pang-apat na trapezoid, parehas pa rin ng method. Pauulit-ulitin lang natin. Ngayon naman, it's f of 3 plus f of 4 times 1 and then 1/2. So, sa paggamit ng trapezoid method, nagsasubstitute lang tayo ng value ng height natin doon sa ating function para makuha natin yung mga length and width ng ating mga values para magamit natin si trapezoid method. So here, ang area under the curve using the trapezoid method is now 26 units squared.